බෝධි හාමුදුරන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තුව හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි. බෝධි හාමුදුරන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරමු. So today Venerable Bodhi has some questions, so let's talk about that. Peravan Saranai, everybody. Should I say in English? Yeah. Well, I thought regarding the gradual training, maybe it would be good to explain in detail we have like moderation in eating that is kind of pretty straightforward, but then India somewhere our sense restraint is given as not paying attention to signs or particulars or something like that, it says. So what it exactly means and how to apply that in the daily practice. And about being devoted to wakefulness, I think that's how people would translate. So usually that's explained like in the first part of the night you are practicing sitting and walking. In the middle part of the night you lie down on the right side and rest. In the last part of the night you get up and you start again practicing. So does it mean we should really try to follow that pattern or that way of practicing, or can it be seen as more flexible, like one doesn't have to do it exactly in that way, but what does it mean in practice? So let's discuss first part. Vinita Handro, we have to read this part under 64 paragraph. දැන් මේ අපේ බෝධි හාමුදුරුවෝ අහනවා මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිළිබඳ සූත්‍රවල තියෙනවා ඇහෙන් රූප දැකලා නිමිති ගන්න, අනුව්‍යංජන වශයෙන් ගන්න, යම් හේකින් ඉන්ද්‍රිය අසංවරය ඇති කෙනාට ලෝභ දෝෂ ඇති වෙනවද? අන්නේ විදිහට ඇති වෙන්න නොදී ඉන්ද්‍රියන් පරිස්සම් කර ගන්නවා කියලා ඔය කතාවක් තියෙනවා. ඕක කොහොමද ඇත්තට සිද්ධ වෙන්නේ? ප්‍රායෝගික ජීවිතේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා එකක් අහනවා. ඊට පස්සේ බෝධි හාමුදුරුවෝ අහනවා මේ ජාගරියාන යෝගය ගැන දේශනා කළා තියෙනවා සූත්‍රවල බුදුරජාණන්සේ. ඒ ජාගරියාන යෝගය ගැන කියනකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන්නේ රාත්‍රියේ ප්‍රථම යාමේදී සක්මනින් සහ වාඩි වී හිඳීමෙන් නීවරණයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. මධ්‍යම යාමේදී නැගිටීමේ සංඥාව මෙනෙහි කරලා දකුණු පැත්තට හැරිලා සිංහසෙයියා කරයි. පශ්චිම යාමේ ආයෙත් නැගිටලා නීවරණ වලින් සිත මුදනවා වාඩි වීමෙන් සහ සක්මන් කිරීමෙන්. ඉතින් ඒකේ විදිහටම කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් ඒකේ යම්කිසි නම්‍යශීලීත්වයක් නැද්ද කියලා ඔන්න ඒ කාරණා දෙක තමයි බෝධි හාමුදුරුවෝ ඇහුවේ. ඒ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිළිබඳ මේ දේශනා කළා තියෙන පාඩේ ඒ විදිහටම අපි කියනවා. මේක මම උත්සාහගන්නේ දීඝනිකායේ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයෙන්. හරිනේ නේද? මම සිංහලෙන් කියවන ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න හරි. දැන් ඔන්න මෙහෙමයි මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන පෙළේ තියෙන්නේ. කතංච මහරජ බික්කු ඉන්ද්‍රියසු බුත්තද්වාරෝ හෝති. මහරජතුමනි කෙසේද භික්ෂුව ඉන්ද්‍රියන්හි ගුත්තද්වාර වෙන්නේ? ගුත්ත කියලා කියන්නේ රැකගත් කියන එක. ඉන්ද්‍රියන්හි ద్వාර කියන්නේ දොරටු. ඉන්ද්‍රිය දොරටු රැකගත්තා වෙන්නේ කොහොමද භික්ෂුව? ඉද මහරජ බික්කු මහරජතුමනි මේ ශාසනීය භික්ෂුව චක්කුණා රූපං දිස්වා ඇහෙන් රූප දැකලා න නිමිත්තක් ගාහි හෝති. නිමිති ගන්නෙ නැහැ. නිමිත්ත ග්‍රාහී කියන එක. නිමිත්ත ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ. නානුව්‍යංජනං හෝති. අනුව්‍යංජන වශයෙන් ගන්නෙ නැහැ. යත්වාදිකරණ මේතං චක්කුන්ද්‍රියං අසංඋතං විහරන්තං. යම් හේකින් චක්ෂු ඉන්ද්‍රිය අසංවරව වාසය කරන කෙනාට අවිජ්ජා දෝමනස්සා පාපක අකුසල ධම්මා අන්වාස්ස වෙය්‍යෝ.
අවිජ්ජාව, දෝමනස ආදී පෞකාර අකුසල ධර්මයෝ වහණය වෙනවද? නිෂ්පාදනය වෙනවද? ඇති වෙනවද? තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති. අන්න ඒවා සංවර කර ගැනීමට පිළිපදිනවා. රක්කති චක්කුන්ද්‍රිය. ඇහැ නැමැති ඉන්ද්‍රිය රැක ගන්නවා. චක්කුන්ද්‍රියේ සංවරං ආපජ්ජති. චක්ෂුන්ද්‍රිය සංවර කර ගැනීමට පිළිපදිනවා. කියලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇහැ ගැන ඉන්ද්‍රිය සංවරයට අදාළව ඇහැ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. So for this we have this explanation is there in many places, but since we have Digha Nikaya at hand, so we are referring this to the second sutta of Digha Nikaya, Samanya Parasutta, which is the description of the kind of gradual training. And how Bante is, how, O king, is he a guardian of the sense doors? Here a monk, on seeing a visible object with the eye, does not grasp at its major signs or secondary characteristics, because greed and sorrow, evil unskilled states would overwhelm him if he dwelt, leaving his eye faculty unguarded. So he practices guarding it. He protects the eye faculty, develops restraint of the eye faculty. ඊට පස්සේ ඊගාට තියෙනවා අර විස්තරයම කනට අදාළව. සෝතේන සද්දං සුත්වා, කනින් ශබ්ද අහලා. ගාහනේන ගන්ධං ගායිත්වා, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනගෙන. ජීවහාය රසං සායිත්වා, දිවෙන් රස දැනගෙන. කායේන පොට්ටබ්බං කුසිත්වා, කයින් ස්පර්ශ ලබලා. මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය, මනසින් ධර්මයන් දැනගෙන. න නිමිත්තක් ගාහි යෝති, නිමිති ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ. නානුව්‍යංජනක් ගාහි, අනුව්‍යංජන ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ. යත්වාදිකරණ මේතම් මනින්ද්‍රියං අසංඋතං විහරන්තං. යම් හේකින් මන ඉන්ද්‍රිය අසංවරව වාසය කරන කෙනාට අවිජ්ජා දෝමනස්සා පාපක අකුසල ධම්ම අන්වාශ්‍රයෝ, අවිජ්ජා දෝමනස්සාදී පෞකාර අකුසල ධර්මයෝ වහණය වෙනවද, හිත හට ගන්නවද? තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති. ඒවා සංවර කර ගැනීම පිණිස පිළිපදිනවා. රක්කති මනින්ද්‍රියං, මන ඉන්ද්‍රිය රැක ගන්නවා. මනින්ද්‍රියේ සංවරං ආපජ්ජති, මන ඉන්ද්‍රිය රැක ගැනීමට පිළිපදිනවා. සෝ ඉමිනා අරියේන ඉන්ද්‍රිය සංවරේන සමන්නාගතෝ. මෙසේ ඔහු මේ ආර ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් සමන්වාගත වූයේ අජ්ජත්තං අභ්‍යාසේක සුඛං. තමාගේ ආධ්‍යාත්මෙහි අධිචිත්ත සුඛය විඳිනවා. අභ්‍යාසේක සුඛං පටිසංවේදී. එවං මහරජ භික්ඛු ඉන්ද්‍රියසු ගුත්තද්වාරෝ හෝති. මහරජ මෙසේයි භික්ෂුව ඉන්ද්‍රිය රැක ගැනීමේ යෙදিলা ඉන්නේ. So likewise for the other five senses. So on hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on feeling an object with the body, on thinking a thought with the mind, he does not grasp at its major signs or secondary characteristics, because greed and sorrow, evil unskilled states, would overwhelm him if he dwelt, leaving his mind faculty unguarded. So he practices guarding it, protects the mind faculty, develops restraint of the mind faculty. He experiences within himself the blameless bliss that comes from maintaining this Aryan guarding of the faculties. In this way, O king, a monk is a guardian of the sense doors. එතකොට මේකේ තියෙනවා පැහැදිලි කරගන්න වචන දෙකක්. දැන් බෝධිහාමුදුරුවෝ ඒක මගෙන් ඇහුවා හින්දා මම ඒකට අවධානය යොමු කරනවා. නිමිත්තක් ගාහි හෝතු, ඥානුභ්‍යංජනක් ගාහි හෝති. ඒ කියන්නේ නිමිත්ත වශයෙන් ගන්නවා, නැත්නම් නිමිත්ත ගන්නවා, අනුව්‍යංජන වශයෙන් ගන්නවා කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ දෙක ගැන තමයි අද ටිකක් වැඩිපුර අපි මේ කතා කරන්න සූදානම්. So the question is about what is translated here as
does not grasp at its main sign and the secondary characteristics. ඔව් එතකොට දැන් අටුවා මේ ගැන කියලා තියෙන හැටියට නිමිත්තක් ගාහි හෝති කියන්නේ නිමිත්ත ග්‍රහණය කරනවා. නිමිත්ත කියන්නේ මේ පුරුෂේ කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. මේ ස්ත්‍රියක් කියලා ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒක තමයි නිමිත්තක් ගාහි කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. So, but what is meaning the grahana? ගාහි. Yes, but if you say it that way, it means it might mean people saying if you see somebody, you should not recognize them as being a male or female. This is secondary matter. But here is nimittak gahi means you grasp man Yeah, but- as man, woman as woman. Grasp means like hold on to. Yes, kind of hold on. Because in English, the word grasp can mean like just understand. Anyway, here you can translate gahi as you wish. So hold. Nimittak gahi. So the point is not that you should not recognize them, but that you should not hold on to them. No, you have to. You can recognize. Recognize is one thing. Graha is another thing. So this hold. So it's not about. So the commentary says it's the grasp. You should not be grasping at the idea. This is a lady. This is a man, and so on. So But maybe grasping means actually seeing with the lust or with the but desire. that's the commentary still did not say that. Yes. Because if you grasp as a man, then lust can come. When you grasp as a woman, then lust can come. That area is explained abhijja domanassa part. So that's the next part which says because then the avidya and domanassa and the other unwholesome states can invite you, like come at you. So the here the word grasp at is a little bit unfortunate. It really means like holding on to the idea or understanding that this is a man or this is a female. Yes. So that is the main feature behind this. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ නිමිත්තක් ගාහි කියන්නේ ඒකයි නිමිත්ත කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රිය පුරුෂයා කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන්. ස්ත්‍රියක් කියලා ග්‍රහණය කරගත්තොත් තමයි ස්ත්‍රිය ගැන ලෝභයක් ඇති වෙන්නේ. පුරුෂයෙක් කියලා ග්‍රහණය කරගත්තොත් තමයි පුරුෂයා ගැන ලෝභයක් ඇති වෙන්නේ. If you grasp at the main characteristic or like hold on, keep on holding this idea or notion that this is a lady or this is a guy, then this greediness or other bad states can come up. ඒ වගේම ස්ත්‍රියක් කියලා හෝ පුරුෂයෙක් කියලා ග්‍රහණය කරගත්තාම ද්වේෂය ඇති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. So greediness or anger or aversion. ඒකම දැන් මේ එතන ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් කියලා ග්‍රහණය කර ගැනීම කියලා කියන එකට තවත් දේවල් අපිට ඕනනම් අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන්. I don't know what is antargata. We can include some other things. Okay. So you mean like other bad qualities? Other kind, yes, let's say. Okay. එතකොට දැන් මේ ලස්සන ගෑණියෙක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේ ලස්සන පිරිමියෙක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. Or like the under the main characteristic, you can starting in not only this is a lady, but or this is a guy, but this is a like beautiful lady and this is a handsome guy. ඊට පස්සේ තව මෙයා ගොඩක් ශක්තිමත් පිරිමියෙක්. මෙයා ගොඩක් මෘදුමලොක් ගෑණියෙක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. Or this is a very strong guy. This is a very gentle lady. ඒ වගේ ඒ ගැහැණිය පිරිමියා කියන වශයෙන් ග්‍රහණය කර ගැනීම තමයි ඉස්සෙල්ලාම නිමිත්තක් ගාහි යෝති කියලා කියන්නේ. So but this is led in both. This is the like main thing there is the guy or is the lady, and then you have the secondary characteristics. ඊට පස්සේ තියෙනවා අනුජ්ජංජනක් ගාහි යෝති කියලා. So this is like you hold on to the main feature or characteristic, and then the secondary one.
ඒ අනුව්‍යංජන ග්‍රාහී හෝති කියලා කියන්නේ අර ග්‍රහණය කරගත්ත ප්‍රධාන නිමිත්තේ ඇතුලේ තියෙන පොඩි පොඩි කොටස් ග්‍රහණය කරගන්නවා. So those are the you can hold on to the main sign, main characteristic, or within the main characteristic you have like different facets of that thing. So these different facets are the secondary characteristics. මේ ගෑනු එක්කෙනාගේ ඇස් දෙක ලස්සනයි. Oh, she has so beautiful eyes. මේ ගෑනු එක්කෙනාගේ තොල් දෙක ලස්සනයි. Oh, beautiful lips. මේ ගෑනු එක්කෙනාගේ කොණ්ඩේ දිගයි. Oh, what ugly. ඈ? No, long hair. What a long hair. මේ ගෑනු එක්කෙනාගේ ශරීරය හැම එකක්ම පොඩියට පොඩියට බලන්න පුළුවන්. So like this, all kind of details about the like body of that girl might come. ඊට පස්සේ ඔන්නම් දැන් මේ ගෑනු එක්කෙනාගේ ඇස් දෙක ලස්සනයි කියලා හිතලා ඇස් දෙකේ කළු ඉන්ද්‍රියාව නිල් පාටයි කියලා හිතන්න. So කළු ඉන්ද්‍රියාව කියලා මැද තියෙන එක නිල් පාටයි ඒක හරිම ලස්සනයි කියලා හිතන්න. So then the irises of the eyes kind of blue. So ඊට පස්සේ දැන් or the no pupils. මැද තියෙන කළු. Yeah. So like some people, the pupils kind of reflect kind of bluish something, even though they are black, but they kind of give this like bluish reflection. So then some people might recognize that as blue. ඊට පස්සේ මේ ගෑනු එක්කෙනාගේ ඇස් හරිම දිගයි කියලා හිතන්න. S bigger. Long. S. Yes. Long eyes. Yes, you have not seen. Now normal, you mean like normal this. eyes is like that, okay? No, he means like from he means big. Chinese style. It's not really Chinese, it should be like that. එක්ක හිතන්න පුළුවන් මේ ඇස් දෙක ගොඩක් ලොකුයි කියලා. ඊට පස්සේ හිතන්න පුළුවන් මේ ඇස් දෙක නියම හැඩයට පිහිටලා තියෙනවා කියලා. So or they are kind of beautifully shaped, ne? ඇස් දෙක දිලිසෙනවා කියලා හිතන්න. Or they are sparkling. ඊට පස්සේ මේ ඇස්වල තියෙන ලොම් මේවා මොනවද? ඇහි පිටාටේ තියෙන්නේ. Yeah. ඒවා දිගයි කියලා හිතන්න. Oh, what beautiful eyelashes. ආන්නේ ඊට පස්සේ ඇහි දැන් මුල හරිය රතු පාටයි මෙහි කහ පාටයි අනිත් හරිය සුදු පාටයි මැද නිල් පාට කළු පාට ගොඩක් පාටවල් ඇහි තියනවා කියලා හිතන්න. Is that a sign of beauty or not? Beauty, yes. But not for foreigners. No, because if you have like a red and yellow parts, people usually don't consider it as very good. No, yellow and red. Yellow, red, white, blue, colorful eyes. Naturally, your eyes have different colors. So if they have appropriate color, it's a beauty. Different colors, not only one color. No, I have blue, maybe black, white, red. The beginning area probably red, and the line around the eye maybe yellow or like can be red, something like that. Different colors available in the eye. So if you have proper color, so it's a beauty. Are you saying, Bande, we shouldn't notice these things? No, I am still explaining the thing. Later on, come to this position. So these kind of මේ විදිහට පොඩි දේවල් බලන එක තමයි අනුව්‍යංජන ග්‍රාහී හොති කියලා. So, but in this case, actually, the main sign is already the eye. No, main sign is the man or the woman. So from man or woman, ඊට පස්සේ මිනිහාගේ මෙහෙම පොඩි ඒවා බලන්න පුළුවන්. No, so the Dhammaram says it's still the main characteristic is the lady or the guy, but these details are like considered as the secondary characteristics. දැන් මම පොඩ්ඩක් නේ කිව්වේ ඔයගේ ඇඟේ තියෙන සියලුම
හැම සෙන්ටිමීටරයක් ගානෙන් බලන්න පුළුවන්. So you can scan every square centimeter of the body in that way. එතකොට මිනිහාගෙත් එහෙම හැම සෙන්ටිමීටරයක්ම බලන්න පුළුවන්, ගැහණියගෙත් බලන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම පොඩි පොඩි කොටස් බලන එක තමයි අනුභ්‍යංජනකාරී. So this like scanning or getting the details of even like every square centimeter of the body is what is considered, these details are considered as these secondary characteristics. May I ask a question here? Because it seems that these secondary characteristics usually determine the main characteristic. Because women have specialized, men have specialized lips and the form of the body. Women and the men have different. So secondary characteristics actually the main because they form the lady or the man. දැන් මේ දෙක එකට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ මිනිහා නැතුව මිනිහාගේ කෑලි නෑ. මිනිහාගේ කෑලි නැතුව මිනිහෙක් පනවන්නත් බෑ. මේ දෙක එක උඩ එක තියෙන්නේ. Yeah, basically that's right. There is a connection. You cannot get male without male parts, but you cannot have male parts without a male. ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලාම අපි අඳුනගන්නේ මිනිහා කියලා, එක්ක ගැහණි කියලා. ඒ හඳුනගත්තට පස්සේ තමයි මිනිහාගේ S2, ගෑණිගේ S2, මිනිහාගේ කට, ගෑණිගේ කට කියලා තමයි ඊගාව ඒවා බලන්නේ. So, but first what is discussed here is that you recognize whether it is a guy or a lady. Then seeing the other characteristics. ඒකයි අර ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ නිමිත්තක් ගායෝ. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ ඥානුභ්‍යංජනක් ගායෝ. Yes. What is Tanya's argument? No, I don't have arguments because seeing, it's just a thought that seeing secondary characteristics actually helps you to understand whether it's woman or a man. Yes, because of the scanning of the body, Yes. and you see the differences and understand, oh, this is a woman or oh, this is a man. Yes. No. This is the way. At once, when you see a man, Yes. you recognize man. Yes, because Later of on, you recognize his different parts. But mind works so quickly, so I assume that very quickly mind sketches all the secondary characteristics and makes a supposition that this is a man. Because very, very quickly mind catches man, woman. Yes. Anyway, once you understand man as a man, then you can observe detail of the man. So observing detail of the man is under this anubhyanjana, second part. I disagree with Tanya because I think you recognize man or woman the way the person walks and whether it's big or small and things of that kind. You don't have to look like, oh, what kind of eyes he has, what any of this. And then if you pay attention to details, you can recognize these details, but not in the beginning. But have you ever met people whom you thought it's a woman by the way they behave, move and walk, and all of a sudden you look in the face and understand, oh no, it's a man. Okay. But it Anyway, happens. accidents can happen. Okay. You maybe misunderstand sometimes. Yes. Because some men little like women and some women like men. Yes. Such kind of things are there. So this is kind of general explanation. When we go deep into this matter, then we can discuss your problem. I think here the point is once you get the main sign and you keep on examining or holding on to the main sign and holding on to the small details, that is what should not be done. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අර පිරිමියෙක්ද ගැහණියෙක්ද කියලා හඳුනා ගන්න එක ඉතාම වැදගත්. මොකද දැන් පිරිමියෙක්ද ගැහණියෙක්ද කියලා හඳුනගෙන ඒ අදහස මත තමයි මේ අර අනුව්‍යංජන හොයන්න යන්නේ බොහෝ කොට. දැන් පිරිමියෙක්ද ගැහණියෙක්ද කියලා හඳුනගනිද්දී දැන් හිතුව එකපාරටම ගෑනුවෙක් කෙනෙක් පිරිමියෙක් කියලා හිතලා
වඩා හොඳට බලන්න යනකොට එයා මේ පිරිමියෙක් නෙමෙයි කියලා තේරුම් ගත්ත ගමන් අර අනුයන්ජන බලන එක සම්පූර්ණ එතනම නතර වෙනවා. නතර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. I don't know if I should say. Right. Okay. These are very practical, No, this normal is things practical. happening No, in the world. Gamarkdam's point is very true. Okay, so it's when you recognize if it's a guy or lady, which changes what you look at. So if you recognize her as a lady and you are a guy, especially you start looking at specific secondary characteristics. But if you look at somebody and maybe you check some characteristics and recognize it's a guy, you stop checking those characteristics because suddenly like you don't watch some things if it's a guy, if you are a guy and a normal guy. එතකොට දැන් ඔය අපි මෙච්චරලා කතා කරේ මේ ඇහැට පේන එක ගැන විතරයි. ඉතින් ඒ ගැන තව ඕන තරම් කතා කරනවා. දැන් අපිට ඕන නම් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. යම් ප්‍රමාණයකට දැන් පිරිමියෙක් කියලා එක්ක ගැහණියෙක් කියලා තීරණය කරගත්තට පස්සේ එයාගේ අනිත් කොටසුත් ප්‍රධාන මේ නිමිත්තක් වශයෙන් අරගෙන ඒකේ අනු කොටස් බලන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් ගැහණියෙක් කියලා තීරණය කරගත්තට පස්සේ ඒකනේ ප්‍රධාන නිමිත්ත. ගැහණියගේ අත කියන නිමිත්ත ගන්නවා. අත කියන නිමිත්ත ගත්තට පස්සේ ඒ අතේ ඇඟිලි නියපොතු පාට කරලා තියෙන විදිය ඇඟිලි වල හැඩේ ඒවා බලන්න පුළුවන්. So that's ඒවා එතකොට අනුව්‍යංජන බවට පත් වෙනවා. So what I asked before now, the marketer was saying, sometimes after recognizing this lady as a lady or the guy as a guy, and you check maybe eyes or arms or something, then the arm or eyes of the body, like part of the body, becomes a kind of secondary main characteristic, and you see the secondary characteristic of this thing. So like the arm or the eye becomes now the nimitta, the main thing, and the anubhyanjana are all the details about that. එතකොට ඒ විදිහට මේ ඇහැට පේන රූප ගැන ඔන්න ඔය විදිහට වැඩ කරන කොයි විදිහට අපි මේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට එක්ක ලෝභය ඇති වෙනවා එක්ක ද්වේෂය ඇති වෙනවා. So this avidya and dominance are here translated as they translate this as covetousness and grief or sorrow, but they are actually like connected. One of them is connected with greed and other one is with aversion. So these two main things, they can invade you if you hold on to this main or secondary side. සමහරලාට දැන් පිරිමියා ගැහණිය කියන එකේ ඒ ප්‍රධාන නිමිති වලම වෙනස් තත්ත්ව තියෙනවා. يعني තරුණ පිරිමියෙක් තරුණ ගැහණියෙක් දැක්කහම ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හොඳටම නාකි වෙච්ච පිරිමියෙක් නාකි වෙච්ච ගැහණියෙක් දැක්කහම ද්වේෂය ඇති වෙනවා. So sometimes some of the characteristics might change what the unwholesome reaction might be. So like if a young guy sees a young girl, නෑ එහෙම නෙවෙයි කිව්වේ. තරුණ ගැහණියෙක් හෝ තරුණ පිරිමියෙක් හෝ මම දැක්කා කියමුකෝ. එතකොට ලෝභය ඇති වෙනවා. වයසක ගැහණියෙක්. I was talking about that. I understood that you say guy sees a woman. Yes. No, it is not No, the case. you did not let me finish the sentence. So if it's a young guy sees a young lady, maybe direction or usually it might be connected with greed. But if he sees a very old lady, it might be probably the kind of rejection or disgust. And likewise for the young, like if you see if lady sees a old guy, and probably the reaction also not like full of greed, and but if she sees a young boy, then might be full of greed. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනස් දේවල් දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් ගැහණිය පිරිමියා තමයි යොතන ගන්නේ. ඒ හැර අනිත් දේවල් ගැනත් එහෙම මේ නිමිති වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. So the main thing is if it's like let's say the male or female, but then the other things they can become also the main characteristic, but they are like not so strong as the male and female. හරියට දැන් ලස්සන කාර් එකක්
කාර් එකක් දැක්ක ගමන්ම ලස්සන කාර් එකක් කියලා ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන්. So if you see a car, some people might think, oh, what a beautiful car, and the reaction would be greedy. Something to do with greed. ඒක තමයි නිමිත්ත. හැබැයි ඊට පස්සේ කාර් එක ඇතුලේ ඒකේ හැන්ඩල් එක හරි සීට් හරි වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් හරි මොනවා හරි තව පොඩි පොඩි කොටස් ලස්සනයි ගා හිතනවා නම් ඒක අනුජාන්ජනක ගාහියෝ. So then the car also has like details. So then if you check the different details about the car, those are considered as the secondary characteristics. ඊට පස්සේ අනිත් ඕන දෙයකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ලස්සන ගෙයක් දැක්කා කියලා. ඒ ගෙය තමයි නිමිත්ත ලෝභය ඇති වෙන. ඊට පස්සේ ගෙයි ජනෙල් දොරවල් කණු බිම ඒවා තමයි අනුව්‍යංජන. ඒ හැම එකක් ගැනම ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන්. So or like a house, beautiful house. So the main sign is the house, and the different details about the house again are the different secondary characteristics, and all these things the Marketam was saying how they trigger mostly the greeting. Like beautiful car, beautiful house and so on. දැන් ඒ ලෝභ පැත්තේනේ ද්වේෂ පැත්තෙත් ඒ විදිහට වෙනවා. කැත මේ පැල්පතක් වගේ එකක් දැක්කොත් මඩ තියෙන කිලුටු එහෙම මේ පැල්පතක් වගේ එකක් දැක්කොත් එක්ක අර මුඩුක්කු පරිසරයක් වගේ දැක්කොත් තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. Or if it's like dirty or old, the reaction might be kind of rejection or dislike. එතකොට වෙන අනිත් කැත දේවල් මොනවා හරි ඇස් වලට පේනවා නම් ඒවත් එක්ක ද්වේෂය ඇති වෙනවා. So if these things are ugly, so then probably the reaction will be connected with aversion. ඊට පස්සේ තමන් ගැනමත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So likewise for when one considers oneself. දැන් තමන්ගේ මූණ කැතනම් එහෙම තමන් ගැනම ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. So if you think your face is ugly, then you might get aversion to your face. ඊට පස්සේ තමන්ගේ දත් ටික කැතනම් දත් ගැන ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. So when you have ugly teeth also, you can have anger to your teeth. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඇඟේම තුවාලයක් දදයක් කුෂ්ඨයක් වගේ එකක් තිබ්බොත් ඒ ගැන ද්වේෂය ඇති වෙනවා. Yes, yes. Or if you have like injury or some spot on your body, then you might get angry with that. ඒක ස්පොට් එකක්ම නෙවෙයි දදයක් වගේ එකක් තිබ්බොත් ස්පොට් එකක් ගැන උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දදයක් තිබ්බොත් What is that? Yeah. දද්දු කණ්ඩු කච්චු රකසා විතර දද්දු දද Like some rash or Okay. වෙන කෙනෙක්ගේ රෑස්යක් දැක්කත් තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. Or sometimes you might the dislike or anger might arise if you see that in others. දැන් සමහරවිට ගොඩාක් ලස්සන කෙනෙක්ගේ කැත පොඩි දෙයක් තිබ්බොත් තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලස්සන මූණක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ හොටු ටිකක් තියෙනවා මේ හැරියදී ඇවිල්ලා. එතකොට අරය ලස්සන වුණාට මේක ගැන තරහ එන්න පුළුවන්. So sometimes like one small thing can kind of completely change it. So somebody has a beautiful face, but if they manage to get some snot on the face, then you probably get like dislike. So even though they are beautiful. ඒ වගේම දැන් තමන්ගේ ඔළුවේ කෙස් ඔක්කොම කළුවට තියෙද්දි සුදු කෙස් ගහක් ආවොත් එහෙම තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ මේ මම කියන්නේ ලංකාවේ අයට. Or especially for Sri Lankans, if they see how they have some white hair, then they get angry. ඒ කියන්නේ ඔළුවේ අනිත් ඔක්කොම කෙස් කළු පාටයි. එක කෙස් ගහ සුදු වෙනවා. ඒතකොට තරහ යනවා. Because they have normally the hair is black now in Sri Lanka, so the white hair is very kind of tongue in cheek, like very visible. So. එතකොට සමහරලාට ගොඩක් නරක තව සිතුවිලි එනවා. දැන් මම නාකි වෙන්නයි යන්නේ කියලා ද්වේෂ සාගත ගොඩක් සිතුවිලි එනවා. Or when you see like you feel like you are now I'm growing old, getting old, so then you might get angry with that. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි මේ නිමිත්තක් ගායි හොති අනුව්‍යංජන ගායි හොති කියන්නේ
ඔන්න ඔය කාරණා ඇහැට සාපේක්ෂ ඇහැට But සම්බන්ධ this, විතරයි අපි we මේ were so far discussing things where you get stuck, you hold on to the main sign or the secondary characteristics, and then you get the greediness or anger arising. දැන් මේ කාරණාව ඉතාම මේ ප්‍රායෝගිකව අපිට හැමදාම අත්දකින්න පුළුවන්. ලස්සන අය පේනකොට මේ ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන්. කැත වයසට ගිහිල්ලා දුර්වල වෙලා ඉන්න දකින්නකොට මේ ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඕන දවසක ඇති වෙන්න පුළුවන්. So it's something very practical because all we go here and there seeing things. So every day we get to experience occasions where we see something nice or beautiful or something ugly, and on those occasions what can get triggered is either greediness or aversion type of kind of defilement. තමන්ගේ ගැනමත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. And likewise for oneself, for others as well as for oneself. එතකොට ඒ තමයි එතකොට දැන් එතන කියනවා ඔන්න ඕක තමයි නිමිත්තක් ගාහි නානුභ්‍යංජනක් ගාහි කියලා කිව්වේ. ඒකේ කියන්නේ දැන් මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට පිරිමිද ගැහැණුද ඒගොල්ලෝගේ පුංචි පුංචි කොටස් ග්‍රහණය කරන්නේ නැතුව ඉන්න පුහුණු වෙන්න ඕනේ. So the training there is you are not holding on to, you are not grasping at the main sign and the secondary characteristics. ඒක හින්දා තමයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ So that means not that you don't understand, but you don't hold on. you don't hold on. Yes. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හාමුදුරන්ට නම් කියලා තියෙනවා ඔක්කිත්ත චක්කු අන්තර්ගරේ ගමිස්සාමිති සික්ඛාකරණීය. ඔක්කිත්ත චක්කු අන්තර්ගරේ නිසීදිස්සාමිති සික්ඛාකරණීය. So as a help for that, the monks have these training rules. They are called six. Like the actual name for the rule is called rules for the training, and it starts in the beginning bunch. It has some things like looking down. One should walk in between the houses. Looking down, one should sit in between the houses. In between houses. Antaragare. Antargare means not in between, inside the house. How to sit in between houses? In between means when you are in a city or a village. Yes, even in a city or village, in between houses has no meaning. Sitting in between houses has no meaning. So if you But- go to a bus stop, you are They in go to between the houses. street. Yeah. No. This is not in bus stop like that. It is antargare gamissami. So this is the meaning here is when you go inside to the house and you have to sit down for alms eating. So in that case, you should not look all around and you downcast the eyes. Antargare nisidissami. When you are nisidati, you inside the house. So if you go Pindapata, you can look here and there everywhere. You cannot. Huh? You cannot. You can do, but the commentary says you have to stop and arise mindful and look at. And purposely you can look at, not with greed. Is it clear? Yeah, but okay. So දැන් ඒ නීති දෙක පනවලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයට උදව් පිණිස. So these two rules have been given there to help with this sense restraint. එතකොට ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මේ නීති හැබැයි හාමුදුරුවන්ට විතරයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අදාළ වෙන්නේ. ගිහියයි සඳහා එම නීති පනවලා නැහැ This බුදුරජාණන්. is only for monks. I wanted to ask the question not about the monks, but sometimes people can persuade themselves that they just look down and they do not have any kind of grasping or holding on, and this is kind of mental exercise. They hold on to this idea that I do not hold on to anything. And it happens very often, very often. So how to be? How you know it happened many occasions for monks? I'm not talking about the monks. I said that I'm not asking about the monks. I said that okay. I'm asking in general because I don't know about monks almost anything.
I know about lay people. මේක හැබැයි උපාදාන කරගන්න ඕනේ නැහැ. උපාදාන කරගත්තොත් මම දැන් මොකුත් බලන්නේ නැහැ කියලා ඒක වැරදි. වැරදි වැඩක්. Yeah, so you have to avoid clinging there. So, like going here and there, thinking I should not like see anything. This idea that is already like on the wrong side. දැන් මේ අර ශික්ෂාපදේ ගැන අටුවාවේ කියලා තියෙන්නේ කරුණක් ඇති කල්හි සිහිය උපදවාගෙන වටපිට බලන්න පුළුවන්. So there is explanation where it says if you look here and there with mindfulness, it's okay. දැන් If there is an occasion for that. ඔව් දැන් මේ නන්දහාඳුරන්ගේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන තියෙන තැනක තියෙන සූත්‍රයේ නන්දහාඳුර කොහේ හරි බලන්න කලින් සලකා බලනවලු මේ පැත්ත බැලුවොත් මට ලෝභයක් ද්වේෂයක් ඇති වෙයිද කියලා සලකා බලලා එහෙම ලෝභ දෝෂ ඇති වෙන්නේ නැත්නම් තමයි මේ පැත්ත බලන්නේ. So then this was about the Buddham Mallida. So this Prince Nanda we talked about yesterday. So when he was a monk and practicing, he used to do it this way. Before looking in some direction, he considered, if I look in that direction, may I be attacked by greed or aversion? And if he knew no, then only he looks. දැන් ඉන්ද්‍රිය සංවර නැති අය කොහොමද කරන්නේ? ඉන්ද්‍රිය සංවර නැති අය බලන්නේම මේ පැත්ත බැලුවොත් ලස්සන රූපයක් දකින්න ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතලා තමයි බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. So why it's like kind of pointed out as an important thing is because most not practicing people without the self-restraint do it the other way around. When they go here and there, they go with the idea if I see something nice and pleasant to look at is good. So then they like kind of almost like search or look in the direction with the idea of seeing something they can get attention. ඔව් ඒක තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ හිත. ඒගොල්ලෝ මේ ලෝභයට හැමතිස්සෙම ආහාර දිදී තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So it's like they are always trying to feed themselves with pleasant experiences. That's the like worldly person's mindset is like that. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ මේ කොහොමද කියන්නේ මාර්ගයනේ ප්‍රතිපදාවනේ ඒකෙදී කරන්නේ ලෝභය ඇති වෙන එක වලක්ව පුහුණු වෙන එක. ඒක ද්වේෂය ඇති වෙන එක වලක්ව පුහුණු වෙන එක. So this way of practice is a way where you try to avoid greed and aversion. So that's why it is like done the other way around. ඊට පස්සේ තියෙනවා යම් හේකින් ඇහැ අසංවර කොටගෙන වාසය කරන එක්කෙනාට අවිද්‍යා දෝමනස්ස පෞකාර අකුසල ධර්මයෝ නැගෙනවද එහෙම නැත්නම් ඒවා වැඩි වෙනවද අන්න ඒ වයින් එන්නේ ඒවා සංවර කර ගැනීම පිණිස පිළිපදිනවා පුහුණු වෙනවා. So if I understood correctly, the other part of the sentence is because in the places or occasions where the greediness and aversion and other unwholesome like bad wrong states might arise or might assail you, attack you. So for that very reason you train the sense restraint. Or in that place you like try to really have established the protection of the sense. දැන් මේ අර S දෙක යට බලාගෙන ඉන්නවා කියලා උපාදාන කරගන්න හොඳ නැහැ. දැන් මොකද දැන් අපි බුද්ධ රූපත් දකින්න ඕනේ. චෛත්‍යයත් බලන්න ඕනේ. ආමුදුරවරු දිහාත් බලන්න ඕන. ඉතින් අපිට යට බලාගෙනම හිටියොත් ඒව බලන්න හම්බ වෙන්නේ. Also approaching car බලන්න. Approaching car බලන්න. ඔව් දැන් මේවා කරන්න ඕන මේ යම්කිසි නුවණකුත් එක්ක. මොකද මෝඩෙක් වගේ කරන්න බෑ මේවා. So the like just looking down and trying to think that and thinking, oh, if I look down, I will be always okay. It's not good. So because there are things that
that are worth seeing, like the like Buddha statue or a chaitya or monks going somewhere. Or then I suggested also the like danger part, like if you are crossing the street, it's good to check for the cars going. ඔව් දැන් අපි මේවා කරන කියනකොට දැනගෙන ඉන්නවනේ බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙනවා පඤ්ඤාවන් තස්සයන් ධම්මෝ ඥායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියලා. මේ ධර්මය ප්‍රඥාවන්තයන් සඳහායි. මෝඩය සඳහා නෙවෙයි කියලා. This is kind of quite famous saying from the Buddha himself. He says this Dhamma is for somebody that is wise, for a wise person that has this faculty of panya, wisdom, not for somebody who is of weak wisdom, for kind of simpleton. The Dhamma is not for such a one. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලයත් අපි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තුල ඉඳගෙන තමයි පුහුණු වෙන්න ඕනේ. Also this sense restraint or guarding of the sense faculties is part of the middle path, really, of the like balance or middle path, not going to extreme path of the Buddha. දැන් සමහරක් වෙලාවට බුදුරජාණන්සේ මේ බලන්න කියලාත් කියලා තියෙනවා සමහර දේවල්. So even the Buddha, we have references in the scriptures where the Buddha pointed out and said, monks see that or that. දැන් අර ඉසිගිලි සූත්‍රයේ තියෙනවා පස්සතනෝ තුම්හි වික්කවේ තම්පේ භාරම් පබ්බතං කියසි. Like in the Isigiri Sutta, he points out the different hills around the Rajagir, namely Mahaparinibbana Sutta. He doesn't say like look at the, but he points out like see how that shrine is beautiful. ඔව් ගෝතමක චේතිය රමණීයයි සත්තම්බක චේතිය රමණීයයි චාපාල චේතිය රමණීයයි ආදී And sometimes in the suttas, for similes, he points out like the fire heap or something and then uses that to explain them. ඊට පස්සේ ෆෝ පෙන ගොඩ. ඊට පස්සේ දැන් අර ලිච්ඡවි රජවරු එහෙම හොඳට ලස්සනට ඇඳගෙන එනකොටත් ඒගොල්ලන්ව බලන්න කියලා කිව්වා. Or in the Mahaparinibbana Sutta again there is the what is it? Mahaparinibbana. How these lichavis they were they came to see the Buddha, but Ambapali was fast, ne? හැබැයි දැන් එතන වැදගත්කම තියෙන අම්බපාලි එනකොට බුදුරජාණන් සිහිය ගැන දේශනා කළා. සිහිය උපදවගෙන S2 පාලනය කරගන්න කියලා. හැබැයි ලිච්ඡවීන් එනකොට කිව්වා බලන්න කියලා. මේ ලිච්ඡවීන් තවුතිසා දෙවියෝ දැකලා නැත්තම් ලිච්ඡවීන් දිහා බලන්න So කියලා. when Ambapali was coming to Buddha, before she came, he was telling the monks how to have guarded sense doors. But then she left, and then the Lichavi princes came. So then the Buddha told them, look, monks, at the Lichavis, because if you don't have the psychic ability to see the divine beings, and if you look at the Lichavis, you can get some understanding how the divine beings look, or the Tavatinsa there. ඒකම දැන් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා උන්වහන්සේ උපන් තැන, බුදු වෙච්ච තැන, ධම්සක් දැසපු තැන, පිරිනවම් පාපු තැන දැක පහන් සංවේග උපදවා ගත යුතුයි. So likewise there are these four places that the Buddha says that people his faith, if they go and visit them after his passing away, it might arise in them the sense of urgency. එතකොට දැන් මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක අපි නිකන් මෝඩයෝ වගේ ග්‍රහණය කරගන්න හොඳ නැහැ. So anyway, so this all started this thing that taking the sensory state in a kind of simplistic, stupid way is not good. ඒකෙදී අපි පරිස්සම් වෙන්නේ ලෝභ දෝෂ ඇති වෙනවා නම් ඒව වළක්ව ගන්න විතරයි. So what is there? The meaning is we are trying to prevent greediness and aversion, especially arising while meeting these different objects of experience. So the sensory state is there for that, not for anything else. දැන් මේ යමක් දිහා බැලීම නිසා ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. ඒ දේවල් බලන්න ඕනේ. So because if you see something and your faith or confidence grows, there is no problem with that. දැන් සමහර දේවල් බැලීමෙන් ප්‍රඥාව ඇති වෙනවනේ ඒවා බලන්න. දැන් මලක් පර වෙලා වැටෙනවා. ලස්සනට තීච්ච දෙයක් කැඩිලා බිඳිලා යනවා. ඒවා දැක්කම ප්‍රඥාව ඇති වෙනවනේ ඒවා දිහා බලන්න. Or some kind of understanding might arise, or even like outright wisdom. So like if you see like a wilting flower or something falling that used to be beautiful falling apart, these things they might
help your wisdom to grow. So these things also no problem. ඒ වගේම ඉස්සර ලස්සනට හිටිය ගෑනු ඉතින් අපි කවුරු හරි ලස්සන නිලියක් අවුරුදු 80 විතර වෙලා ගොඩාක් වයසට ගිහිල්ලා ඉන්නවා දැකලා නුවණ ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ දිහා බැලුවට වරදක් නැහැ. So there was a famous actress that used to be like, when she was in her prime, she was like considered as extremely beautiful. Now if you see that actress when she reached the age of 80, and so then this kind of comparison would happen might actually help your wisdom, so there is no problem. ඊට පස්සේ තමන් ගැනමත් එහෙම බලන්න ඕනේ. තමන් අවුරුදු 20 දී විතර හිටිය විදියයි, තමන් අවුරුදු 70 දී 80 දී හිටිය විදියයි ෆොටෝ තියනවා නම් ඒව අරගෙන බලලා ඉතින් නුවණ ඇති කරගන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න ඕනේ. So even if you look at yourself, if you have your old picture and you see yourself now. ඕල් පික්චර් කියන්නේ අවුරුදු 20 දී විතර ඒවයි අවුරුදු 70 80 ගියායට පුළුවන් ඒ 70 80 තමන්ගේ That ඇති you need to සංසන්දනය be quite old to like they get the comparison. Or all like there needs to be some like you have like when you are 20 and then you are like quite there's some distance, then you can get some understanding. ඔය එතකොට මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක ඔය විදිහට අපිට මේ ටිකක් මධ්‍යස්ථ විදිහට බලන්න පුළුවන් ඕනට වඩා දරදඬු විදිහට බලන්න නැතුව. So seeing things with a kind of balance, the mind is okay, but it's not good to do this kind of rigidity. And even practicing the samvara is not good to this kind of rigid mind. එතකොට දැන් ඔක ප්‍රායෝගිකව කරනවා කිව්වහම දැන් සාමාන්‍ය අපි මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඇතුලේ වුණත් අපිට ලස්සන අය පේන්න පුළුවන්. ඒක නා කියලා කැත වෙච්ච අය පේන්න පුළුවන්. ඒ දෙදෙනාව දකින්නකොට සමහරු දැක්කම ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරු දැක්කම අකමැත්ත, ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රායෝගිකවම සිහිය උපදවගෙන අපිට පුළුවන් ලෝභ දෝෂ ඇති වෙන්න පාලනය. Because we stay in a meditation center, this is a kind of place also where you can see both young and old people. So then you can see if seeing some things leads to greediness being activated, and seeing some other things to aversion or dislike or outright anger being activated. And you can check for yourself whether these things lead to the activation of the defilements and how to try to like train yourself avoiding those. දැන් සමහරට අද කවුරු හරි දැක්කහම ලෝභය ඇති වුණා නම් හෙටත් එයා දිහාම බලන්න උරුමානම් අල්ලගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. The thing is like if you know that today the greediness got activated by looking at this person, so tomorrow is better to kind of avoid looking at the person. ඕකේ. එහෙම නැත්නම් අද කවුරු හරි දැක්කම ද්වේෂය ඇති වුණා නම් හෙට එයා එනකොට ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්. Or you need to be careful, this is better. So like you need to be more careful about that person. The same thing for anger or irritation. So if you see somebody one day and you get angry or irritated, then you know you should be at least for one day more careful about seeing that person, meeting that person. I have a question here. Greediness or hatred is really triggered by the person, or it arises within? This person has nothing to do with you. He just walks, sweeps, so I don't know, does his job, does his work, and all of a sudden you start feeling anger or greed towards this person. This person has nothing to do with you, so it happens inside you. Does it mean that it's not that person who triggers you, but something inside which you didn't manage to know or notice? Greed and anger arise within you, but without that person, this particular greed or anger can't arise. So that person's help is needed to arise greed and aversion within you. Just a minute, I'll ask. Okay. No,
Yes, now let's assume this way. Today you saw one man and you got greed. Yes. And the next day he doesn't come. So how you can get greed next day? But Yes. day after next day again he is coming, so you get greed again. Okay, you can get the greed even the second day thinking, oh, Thinking is another thing. It's under manodwara. Okay. It's under mind sense law. Now we are talking about eye sense law. This is not the man, let's in your example, this is not the man who triggers you. He reminds you about something. When you see this person, because not every man can provoke your greediness. He reminds you something. He triggers something within you, but not he exactly as he is. Something already is there inside. And it's like a hook, and Yes. this person comes and this hook touches, that's all. But that person has nothing to do Actually, with me. that is the dependent origination. If that person is not at all, this particular greed can't arise at all. Another person can provoke it. So that another person should support to arise this greed. If even that another person is not available, this greed can't arise. Different level of the practice. No? There is a level in the practice where you are developed and you can understand. And there is a practice where just you have to restrain, because the greed will overcome you, will not make you see anything. So at the beginning you don't look anything. This is the best way. When you practice develop, then you may analyze more. But then after, it's not that you will give some kind of instruction to someone. This is something with you and your panya will be growing. Right. Now, sometimes, it's like a bit like drug addiction. So when you start getting of drugs, you don't put the person in the middle of party where everybody is shooting drugs. You put the person somewhere where like he does not get, and after he builds up, then he can start learning how to be anywhere. ඒ වගේම දැන් සමහරලාට එහෙම පුද්ගලයෙක්ම දකින්න ඕනේ නැහැ ලෝභයෙන්. ලෝභය තියෙන පුද්ගලයෙක්ට සම්බන්ධ දෙයක් දැක්කත් ලෝභය එන්න පුළුවන්. Sometimes you don't need the person itself, but something to do with the person. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපේ හිතේ ලෝභය ඇති වෙන පුද්ගලයෙක් දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ සපත්තු නම් ඒ සපත්තුවක් මේ පාරේ කොහේ හරි තිබ්බත් ලෝභය ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ සපත්තුව දැකලා. Like let's say you know this person that triggers greediness in your mind, wears this particular kind of slippers. So when you see similar pair of slippers anywhere, you can immediately remember the person and then can trigger the greediness. ඔව් එතකොට ඒ වගේ වෙලාවදී ඊගා දවසෙත් ඒ සෙරෙප්පු දෙක දිහා බලන්නේ නැතුව ඉන්න පරිස්සම් වෙනවා. So again, then you have to be careful. Like the next day, try to avoid seeing even the slippers. එතකොට අපි කතා කළේ ඇහැට පේන එක ගැන විතරයි. ඔය විදිහට අපිට ගොඩාක් කතා කරන්න පුළුවන් කනට ඇහෙන ශබ්දයි, නහයට දැනෙන දේවල්, දිවට ඇඟට දැනෙන දේවල්, හිතට දැනෙන දේවල් ගැන ඔය විදිහට දීර්ඝ වශයෙන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. So this we only consider really the seeing, not the others. So then likewise we can have a lengthy discussion about hearing and sound, smelling and smells and so on, all the other 5 senses. ගොඩාක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මනීන්ද්‍රිය ගැන. And especially with the mind faculty, mind door, then that will be like even much lengthier discussion. ඒ මොකද දැන් ඇහැට කනට නාසයට ගන්න පුළුවන් මේ වර්තමාන අරමුණු විතරයි. Because the normal 5 senses, they can take only now arising object of experience. ඒ වුණාට මනෝද්වාරයට ගන්න පුළුවන් අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න ඔක්කොම අරමුණු. But for the mind door, it can take any kind of object really, whether it might be connected with the past, future or whatever. ඒකින්ද මනෝද්වාරය සංවර කර ගැනීම තමයි ගොඩාක්ම අමාරු වැඩි. So then regarding the mind door is the really most difficult one.
එහෙනම් ඉතින් අද දවසට අපි මෙතන සමාප්ත කරමු. පස්සේ අපි අර අනිත් ප්‍රශ්න ජාගර යාන යෝග ඒවා පස්සේ කතා කරමු. දැන් කාලේ ගත වෙලා. ඉතින් හැම So දිනකටම because this පෙරවස් already the time elapsed, so we can have a discussion about the devotion to wakefulness or Jagara Yana Yogi on some other occasion. So may you be well happy and protected by the pleasure and thanks for listening. පෙරවස් යනවා.